Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. The admissions are in progress for UPSC and APPSC exams. If you want to enroll into any of the course, the details are at the end of this video. Let's start with the first topic, which is Boao Forum. Okay, this is the forum in which the Asian countries work together or they meet and discuss about how they have to grow together. It was started in the time when there were crises in the Asian countries. Now they have grown so well working together that their share in the global GDP increased significantly. So let's see who are the parties in this and when it started and with what is the theme for this year. The annual conference bringing together government leaders, senior officials, and business executives in the tropical islands of Hainan. Okay, this is the place. Next, this is even known as like the Chinese version of the World Economic Forum, which is in Davos. Davos lo edaithe World Economic Forum jarugutundo, this is something similar to that. And they called it like the Chinese version of the World Economic Forum. అంటే ఏంటి ఎందుకు దాన్ని దీంతో కంపేర్ చేస్తారు బికాస్ దే ఆర్ సమ్ సిమిలారిటీస్ లైక్ ద థీమ్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నారో ప్రాసెస్ అంతా కూడా it's something related to the World Economic Forum. So it is some people used to call it like it is the Chinese version of that. Okay, last year ఇది జరగలేదు ఈ ఫామ్ అన్నది ఎందుకు జరగలేదు ఎవ్రీ ఇయర్ యూస్ టు బి కండక్టెడ్ లాస్ట్ ఇయర్ యాజ్ వి ఆల్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సమ్మిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ హ్యావ్ బిన్ క్యాన్సిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్. ఇప్పుడు ఏంటి పాండమిక్ ఉన్నా కూడా ఆల్ ద నేషన్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ఇట్, దే ఆర్ గెటింగ్ దర్ పీపుల్ వ్యాక్సినేటెడ్. Because of that, with that faith again this started many of the summits and the forms. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే జరుగుతుందో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఏదైతే ఫామ్ మనం మాట్లాడుతున్నామో దాట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ వర్చువల్ మీట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రీజనల్ అంటే ఇంత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పెద్దగా జరిగిన ఆఫ్లైన్ మీట్ ఆఫ్టర్ దిస్ పాండమిక్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. Now first see about this form. In the past 20 years, thousands of heads of state, governments, leaders, CEOs, and economists from across the Asia Pacific region, as I have told you, this is related to the Asian countries, different లీడర్స్ కానివ్వండి స్టేట్ హెడ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ నుంచి దే యూస్ టు అటెండ్ టు దిస్ ఫామ్. ఓకే, ఇది జనరల్గా ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు ఇన్ ద స్ప్రింగ్ సీజన్ ఫర్ 4 days ఫర్ విత్ ద బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ ఇన్స్పైరింగ్ thought-provoking and forward-looking dialogues on the most pressing topics of the time. For example, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఉన్న మనకి కరెంట్ టాపిక్ ఏంటి విచ్ ఈస్ మెయిన్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఏంటి మనకి టు ఫైట్ విత్ ద పాండమిక్. దాన్ని ఏ విధంగా ఫేస్ చేయాలి, దానికి ఎటువంటి మెడికేషన్ కావాలి, ఏమేమి వ్యాక్సినేషన్ కావాలి, ద ట్రీటింగ్ ప్రొసీజర్, అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం కరెంట్గా డిస్కస్ చేసుకుంటున్న ఇష్యూస్. ఇదే విధంగా ఎవ్రీ ఇయర్ లైక్ నవ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ పాండమిక్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక క్రైసిస్ కానివ్వండి ఏదో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది కదా విచ్ ఈస్ మోర్ కన్సర్న్, అలాంటి వాటి కోసం దే యూస్ టు డిస్కస్ హియర్. The Bao town in China's southernmost island province of Hainan has been transformed from a fishing town. Earlier, it used to be a fishing town. Later, after this form is started, it became into a location of diplomatic exchanges. అంటే ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ ఏవైతే జరుగుతాయో అవన్నీ కూడా తీసుకునే ప్లేస్ అది. ఫస్ట్ ఇట్ యూస్ టు బి ఫిషింగ్ టౌన్, నౌ ఇట్ బికేమ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ నాట్ జస్ట్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ ఫర్ హైలాండ్. ఓన్లీ హైలాండ్లోనే ఇది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ప్లేస్ అని కాదు, ఇన్ ద హోల్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ ఇట్ బికేమ్ ఏ ల్యాండ్ మార్క్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే బావు కోసం మనం మాట్లాడుతున్నామో అది ఓన్లీ హైనన్లో ఉంది, బట్ హైనన్లో మాత్రమే ల్యాండ్ మార్క్ కాదు, మొత్తం ఏషియా పసిఫిక్లో దిట్స్ బికమ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హోమ్ టు ద బావు ఫార్మ్ ఫర్ ఏషియా. అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫార్మ్ అన్నది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్స్ 20th year in the world. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ అబౌట్ ద పాస్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఇది ఫార్మ్ అవ్వకముందు ఏంటి. In 1998, a year after the Asian financial crisis, the idea of establishing a forum for Asian countries ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇది 1998లో ఏషియన్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ తర్వాత ఇలా ఏషియన్ కంట్రీస్ అందరూ కలిసి ఒక ఫామ్ అవుదామన్న ఐడియా అనేది వచ్చింది. ఫర్ విచ్ రీజన్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, దే వాంట్ టు వర్క్ టుగెదర్ కోఆపరేటివ్లీ సో దట్ దే కెన్ ట్యాకిల్ ద ఛాలెంజెస్ ఈజీలీ. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే దాన్ని గ్రూప్గా వీళ్ళందరూ కంబైన్డ్గా ఫామ్ అయ్యి దే విల్ బీ ఈజీలీ ఏబుల్ టు ట్యాకిల్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఆ ఒక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్తో దే ఫార్మ్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫిలిపిన్ ప్రెసిడెంట్ ఫిడెల్ వి Ramos, former Australian Prime Minister Bob Hawke, and former Japanese Prime Minister
Morihiro Hosokawa, they proposed this Asian form and the headquarter need to be in the China's Bao. సరేనా ఎప్పుడు ఈ ఏషియన్ ఫార్మ్ అన్నది ఎప్పుడైతే ప్రపోజ్ చేశారో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ప్రపోజ్డ్ ఇట్ అండ్ దే సెడ్ దట్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ నీడ్ టు బి ఇన్ ద చైనాస్ బావో వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హైనన్ ప్రొవిన్స్. Why this location is selected? It was selected because the China's international status and immense market potential, the Hainan's unique natural and ecological environment. These are the reasons for selecting this area as the headquarters for this firm. ఏంటంటవి China's international status and immense market potential and Hainan's unique natural and ecological environment. దెన్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రపోజల్ పెట్టారో ఇలా ఈ విధంగా ఒక ఏషియన్ ఫామ్ అనేది కావాలి అని దాన్ని అందరూ కూడా ఎవరు అపోజ్ చేయకుండా అందరూ కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఓకే ఎవరు ఏవైతే ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు. ఓకే ద ప్రపోజల్ వాజ్ anonymously accepted by relevant Asian countries. In 2000, the institution was officially founded and settled in China's southernmost province. ఎప్పుడైతే 1998లో వాళ్ళ ప్రపోజల్ అనేది పెట్టారు నెక్స్ట్ 2000 వచ్చేసరికి దాన్ని అఫీషియల్గా ఇట్ వాస్ ఫౌండెడ్ అండ్ సెటిల్డ్ ఇన్ ద చైనా సదర్న్ మోస్ట్ ప్రావిన్స్. ఓకే ఫస్ట్ యాన్యువల్ మీట్ అన్నది జరిగింది ఏదైతే బావో ఫామ్ అని చెప్తున్నాం మనం అది ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ అన్నది జరిగింది అక్కడ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ యూస్ టు బి కండక్టెడ్. ఓకే నెక్స్ట్ held the following year was attended by leaders of 26 initial countries. Starting first annual conference ఏదైతే జరిగిందో అక్కడ 26 countries జాయిన్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 26 నుంచి లిస్ట్ ఎంత వరకు పెరిగింది 29 కంట్రీస్కి పెరిగింది. వాట్ ఆర్ ద 2 న్యూ కంట్రీస్ అంటే లేటెస్ట్గా యాడ్ అయిన కంట్రీస్ ఏంటి ఇజ్రాయెల్ అండ్ న్యూజిలాండ్. ఎప్పుడు ఇవి 2006లో ఇజ్రాయెల్ అండ్ న్యూజిలాండ్ యాడ్ అయ్యారు. అగైన్ ఇన్ 2016 మాల్డీవ్స్ యాడ్ అయింది. ఓకే దీస్ ఆర్ ద కంట్రీస్ విచ్ న్యూలీ యాడెడ్. నెక్స్ట్ క్రైసిస్ ఏంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి. In the past 20 years witnessed significant economic growth in Asia. So what are the opportunities because of forming this forum? ఏమైంది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నది పెరిగింది బికాస్ వాట్ ఇస్ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దెమ్ దే వాంట్ టు వర్క్ కోఆపరేటివ్లీ అండ్ కొలాబరేటివ్లీ అన్ని కంట్రీస్ కలిసి ఒకటిగా వర్క్ చేస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే దే థాట్ ఆఫ్ ట్యాక్లింగ్ ఇట్. ఆ విధంగా వర్క్ చేయడం వల్ల ద రిజల్ట్ ఏంటి అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది పెరిగింది. గ్లోబల్ జీడిపిలోని వాళ్ళ షేర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజనల్ షేర్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఏషియన్ కంట్రీస్ మనం మాట్లాడుతున్నామో వాటి షేర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఎక్స్పాండెడ్ నియర్ 10% ఫ్రమ్ 2000 టు 2020. 2000లోని అది అఫీషియల్గా ఫౌండ్ చేశారు కదా సో అక్కడి నుంచి 2020 వరకు చూసుకుంటే వాళ్ళ గ్లోబల్ షేర్ జీడిపిలో గ్లోబల్ షేర్ ఏదైతే ఉందో అది 10% ఇంక్రీజ్ అయింది. దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ దే కన్సిడర్డ్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అంటే ఏంటి ఏదైనా పర్చేస్ చేసే కెపాసిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఉన్న పీపుల్కి ఆ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెజర్ చేసుకుంటే ఏషియన్ ఎకానమీస్ వర్ ప్రొజెక్టెడ్ టు బి లార్జర్ దాన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ 2020లో చూసుకుంటే మిగిలిన కంట్రీస్తో తీసుకుంటే దిస్ ఏషియన్ ఎకానమీస్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ పర్చేసింగ్ పవర్ వెన్ కంపేరింగ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే ఎలా అయితే మిగతా కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా ఎకనామిక్ ఫాల్ అయితే ఉందో ఏదైతే గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోయిందో రేట్ అన్నది ఇన్ 2019 ఆ టైంలో పాండమిక్ వల్ల కానివ్వండి వీటి వల్ల సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏషియన్ కంట్రీస్లో కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. వాట్ ఆర్ ద అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది. Okay, after a year's hiatus, the Boao Forum annual conference returned to Hainan from April 18 to April 21st. So, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఇది కండక్ట్ చేశారు ఏప్రిల్ 18 నుంచి ఏప్రిల్ 21st వరకు చేశారు. వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్స్ ఈవెంట్? ఏ వరల్డ్ ఇన్ చేంజ్, join hands to strengthen global governance and advance belt and road cooperation as they work together to achieve ఏదైనా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని ట్యాకిల్ చేయడం కానివ్వండి ఏమైనా అచీవ్ చేయడానికి కొలాబరేటివ్గా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి దిస్ థీమ్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్లీ రిలేటెడ్ టు దట్. సో రిమెంబర్ ద థీమ్. వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్స్ బాస్ ఫార్మ్? A world in change, join hands to strengthen global governance and advance belt and road cooperation. It has attracted 4,000 participants according to the organization. Okay, this is the first, as I have told you, after the COVID, this is the first time some regional form is being conducted offline, but partly online for COVID-19 control and prevention. Okay, కొంతవరకు అది ఆఫ్లైన్లో అండ్ కొంతవరకు దాన్ని ఆన్లైన్లో చేస్తున్నారు. And it has 6 modules. ఈ modules again you have to remember this point. Okay, what are the modules need? Explore China, understand the changing world, BRI cooperation,
embrace the industrial changes, dance with new technologies and development for all. Next, 20 years ago, the Boao Forum came into being to bring Asian countries together, as we have discussed. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి కరెక్ట్గా 2000లో స్టార్ట్ చేశారు టు by economic cooperation between the Asian countries. Today, the need for Asia to stand united as one has only grown with increasing complexity and volatility around the world. This is the challenge which is being faced by them. Okay, next. The return to offline meetings in Bao is the fruit of Asia's arduous fight against COVID-19. How they are able to conduct offline meeting? The first then చెప్తున్నాం కదా, how they are able to conduct because of the result of how they were able to fight against the COVID-19. So, what is the aim of this? The aim is to provide a valuable platform for the region to meet the greater challenge it faces and turn crisis into opportunities. Challenge ని మీట్ అవ్వాలి, ఇంకేదైతే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో వాటిని ఆపర్చునిటీస్గా చేంజ్ చేసుకోవడం కోసమని. అండ్ ఇట్ స్టెప్స్ ఇన్ టు ఇట్స్ థర్డ్ డెకెడ్ టువర్డ్స్ ద పోస్ట్ పాండమిక్ ఎరా. ఇప్పటి వరకు 20 years అయ్యని చెప్తున్నాం కదా, అంటే 2 decades కంప్లీట్ అయ్యా. నౌ ఇట్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ఇట్ థర్డ్ డెకెడ్. The next topic is about Global Youth Mobilization Local Solutions Campaign. Okay, a Global Youth Mobilization ఏదైతే ఉందో, this is regarding ఫండింగ్ ద యూత్ టు ఓవర్కమ్ ద పాండమిక్లో ఏవైతే క్రైసిస్ వచ్చాయో, కొందరు జాబ్ పోయింది, కొందరు మెంటల్గా స్ట్రెస్ అవన్నీ కూడా ఫీల్ అయ్యారు, బికాస్ దేర్ ఈస్ నథింగ్, ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ లైక్ షట్ ఫర్ దెమ్. అలా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడానికి, వాళ్ళని మళ్ళీ బయటకు తీయడం కోసం ఏదైతే ఫండింగ్ అనేది ఇస్తున్నారో, ఓకే, అగైన్ టు బ్రింగ్ చేంజెస్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. దీనికి రిలేటెడ్గా ఈ ఆర్టికల్ ఎవరు వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఇస్తున్నారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ నెసెసిటీ అనేది మనం చూద్దాం. United Nations agencies and youth organizations have come together. United Nations agencies and youth organizations, they have come together to launch a unique campaign. It is to involve the youth of the world in building their lives impacted by novel coronavirus pandemic. ఈ పాండమిక్ వల్ల లైఫ్ ఏదైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో దాన్ని మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేయడం కోసం, వాళ్ళు ఎవరైతే షాటర్ అయిపోయారో వాళ్ళకి మళ్ళీ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తూ, సపోర్ట్ ఇస్తూ, అగైన్ టు వాంట్ టు మేక్ దెమ్ స్టాండ్, దిస్ campaign is conducted. Okay, ఎవరు లాంచ్ చేశారు? టెడ్రోస్ అథానామ్ ఘెబ్రియేసస్, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాక్టివిస్ట్ గ్రీటా థున్బర్గ్ లాంచ్డ్ దిస్ ఈవెంట్. ఏంటిది? గ్లోబల్ యూత్ మొబిలైజేషన్ లోకల్ సొల్యూషన్స్ క్యాంపెయిన్. ఎప్పుడు ఇది? April 19th, 2021కి. వై ఇట్ ఈస్ కండక్ట్? ఎందుకు అసలు దీన్ని లాంచ్ చేశారు? టు ఫండ్ యూత్ ఇన్ కమ్యూనిటీస్ ఇంపాక్టెడ్ బై ద పాండమిక్. ఎవరైతే ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారో, అంటే ఏంటి ఎఫెక్ట్ అవడం అంటే, నాట్ వన్ హూ ఇన్ఫెక్టెడ్, ద వన్ హూజ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్. చాలా మంది జాబ్ పోయింది, చాలా మంది బిజినెస్ పోయి ఉంటుంది, ఎకనామికల్గా ఏవైతే ఎఫెక్ట్ అయ్యారో అలాంటి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎవరెవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఫండింగ్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పాను. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్? ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎ సింగిల్ కంట్రీ, యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, యూత్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆర్ బీయింగ్ సపోర్టెడ్ బై దిస్. సో విచ్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ హెల్ప్ దెమ్? టోటల్గా మొత్తం 6 ఆర్గనైజేషన్స్. ఏంటవి? వరల్డ్ అలయన్స్ ఆఫ్ యంగ్ మెన్స్ క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్స్, వరల్డ్ యంగ్ ఉమెన్స్ క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్, వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్కౌట్ మూవ్మెంట్, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the Duke of Edinburgh's International Award. Okay, these are the organizations which are helping them. Next, it is a unique fund for youth. ఇప్పుడు ఏవైతే జనరల్గా యూత్కి సపోర్ట్ చేస్తారో, దిస్ డజంట్ కమ్ ఇన్ టు దాట్. ఇది సెపరేట్గా ఈ పాండమిక్లో ఎఫెక్ట్ అయిన యూత్ కోసం అని చెప్పి సెపరేట్గా తీసుకొచ్చిన ఫండింగ్ ఇది. ఓకే, యూత్ ఇన్ కమ్యూనిటీస్ ఇంపాక్టెడ్ బై ద పాండమిక్. It is used exclusively only for this campaign, and normal ఏదైతే ఫండింగ్ ప్రొసీజర్స్ UN నుంచి యునైటెడ్ నేషన్స్ వస్తుందో, this doesn't go under any of that. This is separately for this purpose. ఫండ్ అనేది ఎంత ఇస్తున్నారు? ఇనిషియల్లీ $2 million will be available in 4 tiers, 500 to 5,000, and an accelerator program will be in scale and replicate the most promising solutions. Okay, first వాళ్ళు ఏంటి, ఒక ఏమంటారు, పైలట్ బేసిస్ టైప్లో ఇనిషియల్గా వాళ్ళు ఒక $2 million రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అది కూడా 4 టైర్స్లోని, టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ నౌ. దాని తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా లైన్అప్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్,
According to ILO, the various other estimates, some 90% of the young people have reported increased mental anxiety. అంటే not just, it's not 10 or 20% of the youth that are affected of that. మొత్తం వరల్డ్ లోని యూత్ లో నియర్లీ 90% are affected, and there is an increase in their mental anxiety because of the pandemic, because they are unsure of their future. They don't know whether their job is there, they don't know when they'll lose their job, they don't know when their business will be shattered, they don't know how to overcome the losses which occur to them. ఇవన్నీ వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి మెంటల్ యాంగ్జైటీ అనేది పెరిగిపోయింది. అండ్ 1 in 6 యంగ్ పీపుల్ వరల్డ్ వైడ్ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ జాబ్స్. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యూ సీ 6 people, అందులో డెఫినెట్గా ఒకరి తాలూకు జాబ్ లేదు. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ 6 people, అందులో డెఫినెట్గా ఒకరి జాబ్ అనేది పోయింది ఇన్ దిస్ పాండమిక్. అంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఎంతమంది జాబ్ అనేది లూజ్ అయ్యారో యూ క్యాన్ అసెస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ నేషనల్ సివిల్ సర్వీసెస్ డే. ఓకే, మనకి పాలిటీలోని సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి కూడా మనకి ఒకటి టాపిక్ అన్నది ఉంది. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఆర్టికల్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే మనకి టెక్స్చువల్గా ఉన్న ఎక్సర్సైజెస్ కంటే కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద టెక్స్చువల్ ఎక్సర్సైజెస్, అలాంటి వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నెవర్ మిస్ సచ్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హియర్, ద నేషనల్ సివిల్ సర్వీసెస్ డే ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ April 21st. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కండక్టెడ్. ఇది దేనికోసం, ఎవరైతే డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ వర్క్ని గుర్తించడానికి. వై వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ సమ్వన్స్ వర్క్? బికాస్ if someone is doing good, someone is doing some brave things, someone is dedicated towards the duty, and if you recognize their work, it will be like a motivation for them to work better in the future. ఇప్పుడు క్లాస్లోని మనం తీసుకోండి, when we study well or when we perform well, when the teacher praises, we feel more motivated to do well in the next time. అదే విధంగా ఎవరైతే ఇక్కడ వాళ్ళు డెడికేటెడ్గా వాళ్ళ వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం మోటివేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బెటర్గా చేయాలి అని చెప్పి చూస్తారు. అలా వాళ్ళని డెడికేషన్కి గుర్తిస్తూ, వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్, వాళ్ళ వర్క్ ఏదైతే చేశారో దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారు, ఈ నేషనల్ సివిల్ సర్వీస్ డే అన్నది సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్. ఫస్ట్ ఎప్పుడు చేశారు? ద ఫస్ట్ నేషనల్ సివిల్ సర్వీస్ డే వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2006. The Government of India chose April 21st as National Civil Service Day. On this day, the country's first Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel addressed the newly appointed Administrative Civil Services in 1947. So, what is the reason behind selecting this April 21st only as a National Civil Service Day? The reason enti, mana country talaka first Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel, okay, he was అతను అడ్రస్ చేశారనమాట, అడ్రస్ ద న్యూలీ అపాయింటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ 1947. సో ఆ డేని వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ద నేషనల్ సివిల్ సర్వీసెస్ డే. ఎక్కడ ఇది జరిగింది? అట్ ద మెట్కాఫ్ హౌస్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఓకే, ద సర్దార్ పటేల్ హ్యాడ్ రిఫర్డ్ టు ద సివిల్ సర్వెంట్స్ యాజ్ ద స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏమని చెప్పారు ఆయన? ఎవరైతే సివిల్ సర్వీసెస్ని ఏమని చెప్పి ఆయన ఏమని అన్నారు? దే ఆర్ ద స్టీల్ ఫ్రేమ్, అంటే దే హ్యావ్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ప్లే అని చెప్పి, అంత స్ట్రాంగ్ రోల్ అనేది వాళ్ళకు ఉంది అని చెప్పి హీ రికగ్నైజ్ త్రూ దీస్ వర్డ్స్. ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, యాజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. యాజ్ దే ఆర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది కూడా అంతా వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది. ఐ మీన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్, సో దే ప్లే వెరీ గ్రేట్ రోల్ అని చెప్పి చెప్పారు. నెక్స్ట్, he also laid out the golden rules and principles of good governance for the civil servants in his address. He even said about the principles of good governance. Next, every year, Prime Minister's awards for excellence in public administration are presented on this day to recognize and reward the extraordinary and innovative work done by districts and organizations of the central and state government. So, వీళ్ళు ఎవరైతే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ దీస్ అవార్డ్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఏంటి? అవార్డ్స్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. అండర్ ది స్కీమ్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ 2006, ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ ఇండివిజువల్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ సింగిల్ ఆఫీసర్స్ మాత్రమే ఇస్తారని కాదు, సమ్వన్ హూ హ్యావ్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ గ్రూప్స్, వాళ్ళకి లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఈ రికగ్నిషన్ అనేది ఉంటుంది. ఏమేమి ఉంటుంది అవార్డులో? ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎ మెడల్, స్క్రోల్ అండ్ క్యాష్ అమౌంట్ ఆఫ్ 1 lakh. ఓకే, ఇన్ కేస్ అదే గ్రూప్కి వస్తే అప్పుడేమవుతుంది? టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ 5 lakh, సబ్జెక్ట్ టు ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 1 lakh పర్ పర్సన్. అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క పర్సన్కి 1 lakh వచ్చేలాగా. అంటే ఏంటి? 1 lakh అంటే ఎక్కువ కాదు, ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఈస్ 1 lakh గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో. ఓకే,
For an organization, the cash amount is limited to 5 lakh. If it has to be given to an organization, then the cash amount will be 5 lakh. The contribution that civil servants make for the good of the society and nation is immense, as we all know. వాళ్ళు చేసే వర్క్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. లైక్ 24/7 దే విల్ బీ ఇన్ వర్క్. ఎప్పుడు కాల్ వచ్చినా దే హ్యావ్ టు అటెండ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే విల్ బీ ఇన్ ఆన్ లీవ్. లేకపోతే వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్ వరకే వర్క్ చేస్తాను అలా ఏం లేదు. ఎక్కడైనా సరే ఒక ఏదైనా ఒక డిసాస్టర్ జరగనివ్వండి, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏదైనా సరే జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్లీ దే హ్యావ్ టు రీచ్ ద సైట్, దే హ్యావ్ టు సీ ద సిచ్యువేషన్ ఓవర్ దేర్, దే హ్యావ్ టు టేక్ ద రిక్వైర్డ్ మెజర్స్. సో వాళ్ళు చేసే వర్క్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ రికగ్నైజేషన్ ఈస్ మేడ్. This day is celebrated to motivate civil service officers, as I have told you. It is a way of showing appreciation for their work and efforts. Civil service ante enti? It is the service that is responsible for the public administration of the government in India. Civil service in India today is mainly based on the pattern of the former Indian civil service of British India. Earlier British India time lo edaithe Indian civil service undedo same ade pattern ippudu follow avutunnaru. Even though Warren Hastings laid the foundation of civil services, it was Charles Cornwallis who reformed, modernized and rationalized it. యాక్చువల్గా దీన్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు? వారన్ హాస్టింగ్స్. బట్ దీని చేంజెస్ అన్ని తెచ్చి దాన్ని మొత్తం అంతా ప్రాపర్గా చేసింది ఎవరు? చార్ల్స్ కార్న్వాలిస్. సో అతన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్ ఇన్ ఇండియా. సో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ క్యాన్ లెర్న్ దిస్ బిట్. ఓకే, ఏ రోజు మనకి నేషనల్ సివిల్ సర్వీస్ డే ఏ రోజు జరుపుకుంటారు? వాట్ ఈస్ ద ఇయర్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ బిహైండ్ సెలెక్టింగ్ ద డే? And who is called as the father of civil service in India? And you have to read even about Sardar Patel. Okay, the next topic is Russia says to launch own space station in 2025. This is not a confirmed news that they have said, but వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి? They are going to launch it in 2025 and they want to withdraw from the International Space Station. Okay, దీనికోసం ఇంకా వాళ్ళు yes we are going to withdraw now itself అని చెప్పి అలా కన్ఫర్మ్గా ఏం చెప్పలేదు. బట్ they said like they are considering to withdraw from the International Space Station and it want to launch its own program. ఏంటి ఎప్పుడది? 2025కి దే వాంట్ టు లాంచ్ దేర్ ఓన్ ఆర్బిటల్ స్టేషన్. సో అసలు ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఏంటి? వై రష్యా వాంట్ టు గో ఇట్స్ ఆన్ ఓన్ అన్నది మనం చూద్దాం. When was it launched? That international space station ఏదైతే ఉందో it was launched in 1998 and it involves Russia, US, Canada, Japan and the European Space Agency. Okay, and this is one of the most ambitious international collaborations in human history. Russia's Deputy Prime Minister Yuri Borisov said in recent days that Moscow was considering whether to leave the ISS program from 2025 because of the stations. Station case ఎక్కువైంది కాబట్టి they're considering to leave it or not. You cannot mention clearly that it wants to leave. Statement ఇప్పుడు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే, they are considering whether they have to leave or not. Some of the reasons stated. Russia lost its monopoly for manned flight to the ISS last year after the first successful mission of US company SpaceX. Okay, యుఎస్ తలక కంపెనీ ఏదైతే ఉందో స్పేస్ ఎక్స్ అన్నది లాంచ్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్గా. దాని తర్వాత రష్యా తలక మోనోపోలీ అనేది పోయింది. అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అప్పటి వరకు రష్యా వాజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ సెంట్ ద మ్యాన్ ఫ్లైట్స్. ఓకే, డిస్పైట్ ఇట్స్ మచ్ లాడెడ్ హిస్టరీ, Russia this month marked the ఇది కూడా key point you have to remember. Okay, it marked the 60th anniversary of Yuri Gagarin becoming the first person in orbit. Orbitలోకి వెళ్ళిన ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? యూరి గగారిన్. అండ్ ఇప్పటికీ అది 60th anniversary-ని ఈ మంత్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ in his statement Rogozin added that Korolev-based Energia Space Corporation was developing the module and was aiming to make it ready for launch in 2025. What is the name of the module? ఏది మాడ్యూల్ని తయారు చేస్తుంది? Energia Space Corporation. Now let's see what is this International Space Station. So రష్యా ఏమనుకుంటుంది? 2025లో దాని ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ అది లాంచ్ చేయాలనుకుంటుంది. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ నుంచి it is considering whether it has to stay or come out of that. Actually international space station anadi enti? It is a large spacecraft and it orbits around the earth. It is a home where astronauts live. Astronauts ikkada untaru. The space station is also a science lab. Okay,
where they used to conduct research. Many countries work together to build it. It's not a single country's achievement. As I've already mentioned, the countries which are part of this, వాళ్ళందరూ కలిపి collectiveగా వర్క్ చేసి దీన్ని బిల్డ్ చేశారు. They also work together to use it. They build it together and they work in it together. The space station is made of many pieces. The pieces were put together in space by astronauts. The space station's orbit is approximately 250 miles above Earth. Earth lo paina, as we have said, the Earth ante Earth paina orbit lo idi tirugutundani cheppam kada. So, ఎంత distance lo undi adi 250 miles above the Earth. NASA uses the station to learn about living and working in space. దేనికి యూస్ చేసిన స్పేస్ స్టేషన్ని ఏ విధంగా స్పేస్లో ఉండాలి అవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు కదా ఆస్ట్రోనాట్స్కి, అవన్నీ కూడా దానికోసం అది వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, the first piece of the International Space Station was launched in 1998. First piece ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? 1998. A Russian rocket launched that piece. First ever launch చేసేదని Russian rocket. After that more pieces were added. అక్కడి నుంచి మెల్లమెల్లగా అన్ని కంట్రీస్ ఒక్కొక్కటి పీసెస్ యాడ్ చేసుకుంటూ, అది యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ వాస్ బిల్ట్ కలెక్టివ్లీ. ఫస్ట్ రష్యా ఒక పీస్ లాంచ్ చేసింది, తర్వాత అన్ని కంట్రీస్ ఒక్కొక్కటి పీసెస్ అలా లాంచ్ చేస్తూ ది మేడ్ ఇట్ ఇన్ టు ఏ బిగ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. 2 years later the station was ready for people. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రోనాట్స్ వెళ్ళి అక్కడ ఉండే విధంగా ఇట్ వాజ్ రెడీ జస్ట్ విత్ ఇన్ 2 years. The first crew arrived on November 2nd, 2000. 1998లో స్టార్ట్ చేశారు, 2000 విత్ ఇన్ 2 years రెడీ అయింది. సో ఫస్ట్ క్రూ ఎవరిని పంపించారు? ఆస్ట్రోనాట్స్ని ఎప్పుడు పంపించారు? November 2nd, 2000లో. పీపుల్ హ్యావ్ లివ్డ్ ఆన్ ద స్పేస్ స్టేషన్ ఎవర్ సిన్స్. అప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు ఆస్ట్రోనాట్స్ అక్కడ. Over time, more pieces have been added. అలా స్లోగా more pieces were added and the size of the spacecraft increased. NASA and its partners around the world finished the space station in 2011. 2011 కల్లా దాన్ని కంప్లీట్ చేశారు. Okay. Now, as I have told you, the admissions are in progress. If you want to join into any of the courses, ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి. They will explain you clearly about the courses which are available and the other details. Okay. Thank you.